Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் May 26 டைரக்ட் டேக்ஸோட அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ், ஸோ இந்த அட்டம்ப்ட்டுக்கு உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் இயர் 2026-27 அசஸ்மெண்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும். அண்ட் டேக்ஸ் ரேட்ஸில் தெர் ஹஸ் பீன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ், டேக்ஸ் ரேட்ஸில் அமெண்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் யோர் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம், டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிமில் உங்களுக்கு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குமா? ஆப்ஷனல் டேக்ஸ் ரெஜிமில் இட் இஸ் த சேம், தெர் இஸ் நோ அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன் த டேக்ஸ் ரேட்ஸ். ஹவவர் இன் டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிம் உங்களுக்கு டேக்ஸ் ரேட்ஸில் சின்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியும். ஜஸ்ட் a quick revision for this. And from your total income, if your total income is from 0 to 4 lakhs, your tax rate is nil. We will call this as basic exemption limit அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பெல் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் 0 to 4 lakh, there is nil tax rates. Next 4 lakh to 8 lakh உங்களுக்கு 5% tax rates வருது. And with an each increase in 4 lakhs உங்களுக்கு 5% tax rate வந்து increase ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது. So this is basically the tax rates. So if you see 8 lakh to 12 lakh உங்களுக்கு 10% tax rate வரும். And 12 lakhs to 16 lakhs it is 15%. 16 lakh to 20 lakh உங்களுக்கு 20%. 20 lakh to 24 lakh it is 25%. And above 24 lakh உங்களுக்கு 30% tax rate வந்து applicable ஆகுது. All this is applicable in your default tax regime, நியூ ரெஜிம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்கம்மா. ஸோ டிஃபால்ட் டேக்ஸ் ரெஜிமில் உங்களுக்கு டேக்ஸ் ரேட்ஸ் மட்டும் இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ். நவ் லெட்ஸ் லுக் இன் டு தி அதர் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். வேறு என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்திருக்குன்னு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப் யூ லுக் இன் டு திஸ் யூனிட் 1 salaries, salary சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா there is one amendment. Probably we would have learned about specified employees. நம்ம specified employees பற்றி முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருப்போம். specified class of employees அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now specified class of employees இது எங்கே நம்ம பார்த்தோம்? This is in case of perquisites. perquisitesல வந்து specified employees அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் நம்ம பார்த்துருந்தோம். Now who all are specified employees அப்படின்னு சொல்லிட்டு they have given you a definition. So perquisites are generally divided into 3 perquisites: tax-free perquisites, then perquisites which are taxable for all the employees, then the third category perquisites which are taxable only to specified employees. Now who are specified employees அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஃபினிஷன் நம்ம பார்த்துருப்போம். இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு? an employee who is a director of the company is a specified employee அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். And then an employee who is having let's say 20% or more of the voting shares, voting power அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களும் ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோங்கம்மா. Now there is one more category which was before present, wherein an employee who is drawing salary more than the prescribed limits அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. ப்ரீவியஸ் அட்டம்ப்ட்ஸ்ல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா there is a different one where they told that employees who are drawing salary in excess of rupees 50,000 was considered as specified employees அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி இருந்துச்சு. அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி இந்த டைமில் வந்து based upon exceeds the prescribed limit அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ரிஸ்கிரைப்ட் லிமிட்டை வந்து இப்போ டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, விச் இஸ் rupees 4 lakh. salary limit is rupees 4 lakh per annum. ஓகேப்பா. ஸோ அந்த who will be considered as a specified employee அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா an employee who is drawing salary in excess of rupees 4 lakhs will be considered as an specified employees. And how to calculate this limit of 4 lakh? 4 lakhs அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா that remains the same as before. This is after the standard deduction. This is after giving exemption under section 10 இருக்க எல்லா இன்கம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனல் அமௌண்ட் வந்து 4 lakhs தாண்டிச்சுனா மட்டும்தான் வந்து you will be considered as a specified employee. This is a very good amendment which has been given now. ஏன்னா முன்னாடி வெறும் 50,000 rupees அப்படி தான் இருந்துச்சு. 50,000 rupeesனா ஆல்மோஸ்ட் we see every employee would be considered as an specified employee. பட் இப்போ வந்து the government has relaxed this. 50,000லேருந்து 4 lakhs இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளீஸ் பி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் திஸ். திஸ் இஸ் ரீசன் அமெண்ட்மெண்ட். எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இன் ஷார்ட், specified employee now his salary should exceed 4 lakhs. If it exceeds 4 lakhs, then he will be considered as a specified employee. And this is in case of calculation of perquisites. Then
Second point, medical expenditure. Adala, there was one point where if any medical expenditure is done outside India, then அதுக்கு வந்து reimbursements கிடைக்கும். Whether that is taxable or not அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதுலேயும் ஒரு சின்ன அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது. Now, if you look into this point, where medical treatment of the employee, of any of the employee or any member of the family outside India, if the treatment is done outside India and another additional expenditures கொடுத்துருப்பாங்க, where travel and stay abroad of the employee. Obviously, treatment outside India நடக்கும்போது the patient must also travel outside India and apart, like along with him, அவங்களோட மெம்பர்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ட்ராவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் of the family and the travel and stay abroad expenditure of the attendant, of one attendant. Travel and stay expenditure of one attendant was allowed as an exempt perquisite. இது முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம். However, there was one catch before this second and third point, where travel and stay abroad of the employee, his family members and one attendant. இது வந்து it was exempt only if the gross total income of the employee was very less. I think இது வந்து இப்போ 8 lakhs சொல்றாங்க. இதுக்கு முன்னாடி it was around 2 lakhs. So from this they have increased the limit to 8 lakhs. So this is also a very good amendment, wherein உங்களுக்கு gross total income வந்து முன்னாடி கம்மியா இருந்துச்சு. Now if your gross total income is up to rupees 8 lakhs, then still you can get this exemption. உங்களுக்கு இந்த perquisites எல்லாமே வந்து it is an exempt perquisite. It will not be taxable. That means what? Travel and stay abroad of the employee, his family members and as well as the one attendant. இவங்களோட expenditures வந்து it will be exempt provided if your salary doesn't cross rupees 8 lakhs in a particular year. So salary it talks about the total income. If the total income doesn't exceed your rupees 8 lakhs, GTI, gross total income doesn't exceed rupees 8 lakhs. So this is a new rule. ஸோ சாரியில் உங்களுக்கு 2 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்குது, 2மே பர்க்யூசிட்ஸ் ரிலேட்டடாக. ஒன்று டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன், செகண்ட் டெஃபினேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு, ட்ராவல் அண்ட் ஸ்டே அப்ராட் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ஃபாரின் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்ட் லிமிட்ஸ் முன்னாடி இருந்துச்சு. நவ் தே ஹவ் எக்ஸ்டெண்ட் த லிமிட்ஸ் டு rupees 8 lakhs. கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஷுட் நாட் எக்ஸீட் rupees 8 lakhs. இது வரைக்கும் இருக்குதுங்கம்மா. நவ் ஸோ இதுதான் மெயின் அமெண்ட்மெண்ட். தி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் இன் சாப்டர் 8, provision for return of filing of income, theory chapter. Now if you remember in this theory chapter, உங்களுக்கு linking of PAN and Aadhaar was mandatory. இது ரெண்டுமே mandatory. நீங்க லிங்க் பண்ணணும். In case if you do not link the PAN and Aadhaar, then your PAN will be considered as an inoperative PAN. And inoperative PAN அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு TDS வந்து higher ratesல டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் கிடைக்காது. See, all these things will be there, no refund, interest would not be payable. உங்களுக்கு ஐடி இன்கம் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வராது. தென் டிடிஎஸ் இஸ் டிடெக்டட் அட் அ ஹையர் ரேட், டிடிஎஸ் ஓட செக்ஷன், டிசிஎஸ் ஓட செக்ஷன். ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஹையர் ரேட்ஸில் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. எஸ், திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் லேர்ன்ட் பிஃபோர். இதுவும் இப்பவும் அதே தான். ஹவர் தேர் இஸ் ஒன் ஸ்மால் ரிலாக்ஸேஷன். இஃப் யுவர் பேன் இஸ் inoperative, நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் பே 1000 rupees and make the PAN operative. This is how it was usually present, and usually within 30 days of the payment உங்களுக்கு PAN வந்து ஆப்ரேட்டிவ் ஆயிரும். இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ரூலில் சர்டன் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா, in case for this higher deduction in this 2 point, TDS and TCS, இந்த ரெண்டுக்குமே ஹையர் டிடக்ஷன் வந்து அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சு. however there's a small relaxation which is provided to all the SSCs. என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, if your PAN and Aadhaar is not linked, PAN and Aadhaar link ஆகலை, however you have made the payment of late fees between 1/4/24 to 31/7/27. எஸ், ஸோ அந்த 1000 rupees லேட் ஃபீஸ் வந்து 1/4/24 31/7/25 நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க
அண்ட் உங்களோட பேன் வந்து பிஃபோர் 30th செப்டம்பர் 25க்குள்ளே ஆப்ரேட்டிவாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஈவன் இஃப் த டிரான்சாக்ஷன் டுக் பிளேஸ் பிஃபோர் உங்களுக்கு டிடிஎஸ் வில் நாட் பி டிடெக்டட் அட் அ ஹையர் ரேட். ஈவன் இஃப் இட் வாஸ் டிடெக்டட் அட் அ ஹையர் ரேட் வி கேன் சேஞ்ச் இட் டு நார்மல் ரேட்ஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் டைம் ரிலாக்ஸேஷன் மாதிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ஃப்ரம் இஃப் எனி பேன் இஸ் inoperative from 1/4/24 to 31/7/25க்குள்ளே உங்களுக்கு inoperative இருக்குது. அண்ட் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, பேன் வந்து லிங்க் பண்ணுங்க, பேன் அண்ட் ஆதாரை வந்து 1000 rupees பே பண்ணி லிங்க் பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் the link pan was made operative on or before 39/25 அப்படின்னு இருக்கும்போதுனா then your higher rate of deduction of TDS and TCS will not apply. This is one relaxation. Second relaxation என்னன்னா from 1st August 2025 ஆகஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேன் அண்ட் ஆதாரை லிங்க் பண்ணிட்டீங்க, 1000 rupees பே பண்ணி லிங்க் பண்ணிட்டீங்க. அண்ட் லிங்க் பண்ண பே பண்ண டேட்லேருந்து வித்தின் 2 monthsக்குள்ள பேன் அண்ட் ஆதார் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் யுவர் ஹையர் டிடிஎஸ் ரேட்ஸ் வில் நாட் பி அப்ளிகபிள். தட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் பெய்ட் தி அமௌண்ட் ஃப்ரம் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் 1st August 2025 அண்ட் வித்தின் 2 months ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பேமெண்ட் யுவர் பேன் ஹஸ் பிகம் ஆப்ரேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக டிடெக்ட் பண்ணியிருக்க டிடிஎஸ் வந்து ஹையர் ரேட்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்துருக்காங்க. நவ் திஸ் இஸ் லிட்டில் இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் சின்ஸ் திஸ் இஸ் அமெண்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து எம்சிக்யூஸ்ல கேட்குறதுக்கு வந்து ஹையர் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தயவு செஞ்சு இது ஒர்க்கை ரீட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. எஸ், ஸோ கிறிஸ்பாக பார்த்தோன்னா இன் ஷார்ட் யூ ஹாவ் 2 main amendments. ஒன்று வந்து salaries சாப்டரில் இருக்குது. எஸ், ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ஸ்பெசிஃபைட் எம்ப்ளாயீஸ், தி அதர் ஒன் இஸ் ஃபார் தி மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர்க்யூசிட்ஸ் காண்டி உள்ளது. தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த சாப்டர் 8 provision for filing of a return of income, PAN and Aadhaar link பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஃப் கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், ஸோ தீஸ் ஆர் 2 main amendments. Hope you find this video useful. Please do like and share. Thank you.